Dear friends, welcome to AS American Business English, or you can call it as corporate English, English for communication, business communication. These are the idioms and phrases of business English. This is the Institute of Company Secretaries of India, the book, and from that we have taken the business words. We have come here to the video number 40 and the page number 348 and 349. Lien. What do you mean by liens? See, I am running a business, right? So I need some money. So I pledge my properties in the bank, my home and my house certificates to the bank, right? Collateral security. And I get 20 lakhs. So I am not able to pay the money back. So the bank keeps the document as a safeguard. To safeguard their money, they are keeping their documents, my documents. It is called lien. The right to retain some assets till a claim is settled or contractual obligation has been fulfilled, right? Till I pay my 20 lakhs, they will keep my documents. A general lien refers to a right to retain any property of the debtors. Who is the debtor, sir? Who is the creditor and who is the debtor? The person who gives the money is called creditor and the person who gets the loan is called debtor. While a particular lien permits the retention of the particular property connected with the claim, right? So the bank has the right to keep the property. Say for example, you want a loan, you come to me, I ask you the document, you give me your car RC, then I give you 1 lakh. Until you pay 1 lakh, I won't give back to you the RC book. Right. So, lien, limited liability. What do you mean limited? Restriction. Liability means what? What all you have to pay. It is called liability, right? So, liability of a member to contribute to the assets of a company. A company is there, I am a shareholder, I am a member, I can buy to a certain extent the shares, not every share. Up to the nominal value of the share, sale and not paid by him. Able to understand limited liability. So I can purchase certain amount of shares, not full all the shares. Liquidator. What do you mean by liquid? You know, liquid is water is a liquid. What is a liquidator, sir? If you have an asset, they sell it and make it into cash, liquid cash. Liquidator means an official appointed to conduct with the winding of a company in accordance with the due process of law. Liquidator. For example, Kingfisher was a company. You know that Kingfisher is a company. Is it so, sir? He is not able to pay the money back to the bank. So some bank has kept lien, some documents until he settles the account. Who is a liquidator? Vijay Mallya's is a Kingfisher company, the airlines, they want to close it down. They want to close down. So an official is appointed to liquidate the company. Mandate. What do you mean by mandate? People gave a mandate to Narendra Modi. So Narendra Modi, he passes a law. What is that law? He says that all the money, 500 rupees and 1000 rupees won't be recognized after 9th, after 11th of this month. So it is just a paper, it is not a currency. So mandate means giving right to make laws, right? Mandate, authority given to take some action. Manifest. What do you mean by manifest? Literally means, manifest means you are taking a big form. Manifest, a declaration by the master of the ship about to set sail. It gives details about the crew, the cargo, the passengers and the port of destination. What do you mean by manifest in business? A ship is going to take from Chennai. It has a lot of goods, it has passengers, it has crew. Who is a crew? The people who are working in the ship. So they are going to Hong Kong, right? So when the ship is about to sail from Chennai port, the captain of the ship should declare how many passengers are there, what are the goods it is taking, which is the destination it is going, how many people are there working in the ship. He has to say everything. This is called manifest. You able to understand? Market lot.
What do you mean by market? Market, the place where the people buy and sell the goods. A lot, lot has two meanings. Lottery, pick a lot. The minimum number of shares, say 100, required for a transaction on a stock exchange. You want to go in for a stock business. What is stock business? Buying and selling stocks or shares. It can be done in stock exchange. So there they prescribe, or they have a limitation. Minimum number of shares to be sold is 100 shares, not lesser than that. Fewest shares constitute an odd lot. If suppose you have 20 shares or 25 shares, it is considered to be odd lot. In demat form, what do you mean by demat? Dematerialization. It is something in computer, online trading. It is called demat. In demat form, even a single share may be traded, right? So in stock exchange, you must have minimum of 100 shares to do business, but through online or through internet or demat, you can even sell single share also. So this is called market lot. Minimum subscription. What do you mean by subscription? You are subscribing, you are accepting. Subscription, the minimum number of shares for which applications have to be received by a company in a public issue before allotment can be made by it. So minimum subscription means, see, one company is there. Infosys is starting another company called Megafis. Okay, Megafis, new company. They are issuing around 1 lakh share. So they say, okay, people can buy shares, but the minimum number of shares should be 200 shares, right? The minimum number of shares a person can apply for, and the company which offers the minimum number of shares is called minimum subscription. And coming here, Memorandum of Association. What do you mean by Memorandum of Association, sir? A company, we start all the agreements, all the documents, all the rules, all the regulations of the company should be submitted to the authority of the companies, and which is legally bound. See, a fundamental document which contains the provisions of the company's constitution. India has a constitution, law, right? Like that, a company, if you start a company, it also should have certain rules and regulations. They are called constitution. Provisions means what? What all given there, which is filed with the registrar of the companies. It should be registered with the register of companies at the time of incorporation of a company. What do you mean by incorporation? When you start the company. So it states the name of the company, its objectives, the amount of capital, etc. Right? So what do you mean by Memorandum of Association? When a company is started, you write all the rules and regulations. It is submitted to the registrar of the company, and the registrar of the company accepts it. In that, in the Memorandum of Association, it is written how much rupees each partner, each director is investing. So what are the objectives of the company and how much money they have invested. Merchant banker. What do you mean by merchant banker? Who is a merchant, sir? Merchant is a person who deals with buying and selling of goods. Merchant banker, banker. Who is a banker? She is a banker's wife. Banker means person who is running a bank. The financial institution that specializes in securities market activities. A financial institution means what? Any institution which deals with money is called financial institution that specializes in securities. What do you mean by securities? Shares, debentures, bills are called securities. Market activities such as underwriting and trading. What do you mean by underwriting and trading? Any association dealing with buying and selling the shares. And in advisory activities such as mergers, two companies joining together, they are merging, and acquisition of equity stakes in companies, buying lot of shares from one company to other company, either in strategic or in temporary investment purpose. So merchant banker means a person who deals with buying and selling shares
acquisitions, mergers. So, he is an instrument in dealing with all those things. He is called a merchant banker. Merger, what do you mean by merger? For example, Mahindra and Mahindra, have you heard about the name Mahindra and Mahindra, a big company which deals with the production of tractors and cars? You know Satyam Computers, have you heard about Satyam Computers? It is in Hyderabad based, Andhra based, it is a big company. Mahindra and Mahindra purchased this Satyam Computers shares and they have joined together, merged. Merge means both have joined together, it is called merger. The amalgamation means joining together of two or more enterprises. Enterprises means companies which were previously separate. Earlier it was separate, now they have joined together, usually to achieve greater viability, to make it big and control. The new entity may retain the old name in full or part. So, the new company, Satyam Company, may maintain the name Satyam or Mahindra Satyam they can call, thereof for reasons of goodwill. Monopoly, what do you mean by monopoly, sir? Only single seller is there. Railways, who is the monopoly in railways? Government, isn't it? Nobody is there. But in telephone, government is not a monopoly. You have Reliance, you have Airtel, you have ITEA. So, monopoly means only one person is there in the market as a seller. Monopoly, a exclusive right or privilege created through law or by acquiring. By law, nobody can start railways, only government should start railways, or by acquiring and exercising control with a view to regulating the price. Anybody fixes their own price by not allowing any competitor, he is called a monopoly. When used by state for public benefit, so government of India, for in Chennai there is no private buses, only government buses. So, in Chennai transportation inside the city, only government buses are there, they are monopoly. A monopoly may be useful, but as a matter of principle it is harmful, but it is danger also, because they will increase the price, they won't run properly. And moratorium, what do you mean by moratorium? Moratorium means a freeze on the payment of debts by a government in times of national crisis or emergency. Moratorium means, see, government gets money from people, right, as a some amount of money government gets, right, bills they give. So, the government of India, sometimes it stops paying interest, postal department, you put a savings account in banks, you save money. So, the government will stop giving you money, that is called moratorium during the times of war and national calamities. So, lien means having some property until you settle the amount, they have that property documents with them. A limited liability, only certain amount of shares, percentage of shares one person can buy. Liquidator, anybody who wants to cancel a business, so they sell all those shares. Mandate, right given for somebody to take certain to do certain policies. Manifest, a ship when it is about to sail, it has to submit how many crew members, how many passengers, what are the goods and which is the destination it is going to. Market lot, minimum number of shares which could be traded. In stock exchange it is 100, but in demat you can sell even a single share. Minimum subscription, minimum amount of shares to be subscribed by the buyer, which is the law is made by the company. Memorandum of Association, a document stating the constitution of newly formed company. It says the rules and regulations of how much money they have, each director has put, and what is the objective of the company. And next is merchant banker, any merchant who deals with buying and selling the shares. And what is that? Mergering of two companies, strategic buying and selling. Merger, when two or three companies joining together, that is called merger. Monopoly, only single seller is there, he has the right to fix the price, and monopoly is not good. Moratorium, sometimes the government stops repaying the money to the public
because during national calamities like war and something like tsunami times, it is called moratorium. Hope you are able to get it. Are you clear? So I request you gentlemen to come forward and choose any 2 or 3 idioms, business idioms, and you are supposed to speak in the stage what you are able to understand. So you just look at the board and select any 2 or 3 words, and according to that you can go. So what are the words which you like to choose? You can choose any 2 words. Yes, start. Good morning to all of you. I would like to talk about 2 or 3 points. Now I am going to talk lien. The lien is if you want to something, if you want to build the house, if you want something, want to borrow from the bank or the others, private person, if you want some anything, if you want to buy, if you have any certificate, you have the very important document, you should give to them, because otherwise they won't give you the money. When until you are not giving back the money to them, it's impossible. They will not give you. They will keep the all certificate with them. That is called the lien. Next one is I am going to speak about the mandate. In 2014, we had elected the Mr. Narendra Modi for the Prime Minister. Today he has taken action today for what? The 500,000 notes not recognized after the 10th or 11th. That is called, we have elected Mr. Narendra Modi in 2014, but he has taken the action today. That is the mandate, the authority given to take some action. Next, manifest. That manifest is, if you are going to sailing the vessel or anywhere, the cruise, the passenger or cargoes which has on the vessels, it should be before leaving the harbor, which is the person, the captain or the authorized person, they will check that the manifest list, which are all present or not. It is a present, they will leave from there. That is called the manifest. Thank you. Okay, you can choose any 2 words. Manifest. Closer. Manifest. Manifest means it is a shipping term, and what is this means? The manifest is all detail about description for a cruise or passengers, about the details, what are the having imports and exports, or detail are given by the full details are there. What are the weights or cages, where it should be go, and where it should be the process going to there. All the details are given the manifest. And merger. Merger means simply they are two or three companies more than get and collaborate and controlling. Merchant banker. The financial institutes, 1 or 2, that means 2 or more banks are equity shares. They are going to buy, and they invested the money. Then they are going to start a new business. It's called a merchant banker. Okay, you. Okay, வாங்க ஓகே ஓகே, நீங்கள் வேணால் போய்க்கிங்க. இப்படி இந்த சைடில் ஓரமாக போய் கால் ஓரமாக கீழே இறங்கி போய்க்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த வியாபார ஆங்கில சொற்றொடர்கள் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்வார்கள். அன்றாடம் இன்று நடைபெறக்கூடிய எந்த துறையில் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த வியாபார ஆங்கில சொற்றொடர்களை நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு இந்த லீன் என்ற வார்த்தை,
லீன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒரு பணம் வேண்டும் கடனாக வங்கியிடமோ இல்லை எங்கிருந்தோ தனி நபரிடமிருந்தோ அவர்களிடம் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு அசையா சொத்துக்களினுடைய அந்த சான்றிதழ்கள், டாக்குமெண்ட்ஸ், உதாரணத்துக்கு சொத்து பத்திரமாக இருக்கலாம், கார் பத்திரமாக இருக்கலாம், நகையாக இருக்கலாம், அதை அடமானம் வைத்து நீங்கள் கடனை பெறுகிறீர்கள். அந்த கடன் தொகை முழுவதுமாக திருப்பி அடைக்கிற வரை அந்த பத்திரங்களை அவர்கள் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பார்கள். அதைத்தான் லீன் என்று சொல்கிறோம். லிமிட்டெட் லயபிலிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது, ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறார்கள், அது பொது நிறுவனமாக மக்கள் எல்லாம் பங்கெடுத்து கொள்ளும் விதமாக பங்குகள் மூலமாக நடத்தப்படுகிற ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறார்கள். அப்பொழுது அந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடியவர் 100% பங்குகளையும் வைத்திருக்க முடியாது. அதில் ஒரு சில சதவீதங்களை வைத்துக்கொண்டு பாக்கி பங்குகளை மக்களிடம் அதை விற்க வேண்டும். அதுதான் லிமிட்டட் லைபிலிட்டி என்று சொல்கிறோம். லிக்விடேட்டர், லிக்விட் என்றால் என்ன? தண்ணீர் என்று சொல்கிறோம். தண்ணீர் திராவகமாக போகக்கூடியது அனைத்தும் லிக்விட் என்று சொல்கிறோம். லிக்விடேட்டர் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒரு நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது, அந்த நிறுவனத்திற்கு கடன் ஏகப்பட்டது இருக்கிறது, அந்த கடனை அவர்களால் திருப்பி செலுத்த முடியவில்லை. ஆக வங்கி அந்த நிறுவனத்தை எடுத்து அதனுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று பணமாக்கி மற்ற கடன்காரர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது தான் லிக்விடேட்டர். அதை செய்யக்கூடியவரை லிக்விடேட்டர் என்று சொல்கிறோம். இடையிலே இந்த கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கிங்ஃபிஷர் அந்த இது விமான நிறுவனம், அதை அவர்கள் லிக்விடேட் பண்ணிவிட்டார்கள். அடுத்தது மேண்டேட், அதிகாரம் வழங்குவது. மேண்டேட் என்றால் என்ன? இப்போ பிரதம மந்திரியை நாட்டை ஆள்வதற்காக அதிகாரம் வழங்கி இருக்கிறோம். அந்த அதிகாரம் வழங்குவதை மேண்டேட் என்று சொல்கிறோம். மேனிஃபெஸ்ட் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்றால் ஆங்கிலத்திலே பெரிதாக ஆகுவது என்று அர்த்தம். ஆனால் இங்கே மேனிஃபெஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது, ஒரு கப்பல் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்கிறது, ஒரு துறைமுகத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்கிறது. அந்த துறைமுகத்திலிருந்து செல்வதற்கு முன்னால் அந்த கப்பலினுடைய கேப்டன், தலைவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? கப்பலிலே என்ன பொருட்கள் இருக்கிறது, கப்பலிலே எத்தனை பயணிகள் இருக்கிறார்கள், கப்பலிலே எத்தனை வேலையாட்கள் இருக்கிறார்கள், கப்பல் எந்த ஊருக்கு செல்கிறது என்பதை எழுத்துப்பூர்வமாக சொல்வதுதான் இந்த மேனிஃபெஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். மார்க்கெட் லாட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, இப்போ நீங்கள் நான் எல்லாம் இருக்கிறோம், எல்லாத்திற்கும் இந்தியா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. ஏர் இந்தியா இருக்கிறது, கிங்ஃபிஷர், இந்த இது இண்டிகோ இருக்கிறது, பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது, எல்ஐசி இருக்கிறது, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்கிறது. இந்த பங்குகளை வாங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். ஆக அந்த பங்குகளை வாங்குகிற பொழுது அல்லது பங்குகளை விற்கிற பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்று சொல்லுவார்கள், பங்கு சந்தை. அங்கே நிறுவனத்திலே விற்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் 100 பங்குகளாக இருக்க வேண்டும். அதான் மினிமம் லாட் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் இன்று கம்ப்யூட்டரில் டிமேட் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பங்காக இருந்தாலும் ஆன்லைனில் வாங்கலாம், விற்கலாம். அடுத்ததாக மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது, ஒரு 100 கோடி ரூபாய் போட்டு பொதுமக்கள் அந்த பங்குகளை வாங்கலாம். அங்கே பங்குகளை வாங்குகிற பொழுது குறைந்தபட்சம் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்காவது நீங்கள் பங்குகளை வாங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். அதுதான் மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்றால் என்ன? வேண்டி விரும்பி கேட்டு வாங்கிக் கொள்வது தான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். மினிமம் குறைந்தளவு எவ்வளவு வாங்க வேண்டும்? மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது, இப்பொழுது ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் ஒவ்வொரு கொள்கை, கோட்பாடு, அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு சட்ட திட்டங்கள், அவைகளை அனைத்தையும் இப்போ நான் ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறேன், நான் எனக்குள்ள என் நிறுவனத்திற்கு ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் என்பதை உருவாக்குகிறேன். அங்கே என்னென்ன சட்ட திட்டங்கள் எப்படி எப்படி இருக்க வேண்டும், யாரை நீக்க வேண்டும், யாரை நியமிக்க வேண்டும், ஒரு டைரக்டர் இயக்குனரினுடைய பதவி காலம் எவ்வளவு என்பது சட்ட ரீதியாக அனைத்தையும் எழுதி
என்னுடன் பங்குதாரர்கள் ஆளாளுக்கு எவ்வளவு போடுகிறார்கள், ஒருவர் 20 லட்சம் போடுகிறார், இன்னொருவர் 1 கோடி போடுகிறார், அவர்களுடைய பெயரும் அவர்கள் எவ்வளவு கொள்முதல் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையும், என்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய லட்சியங்கள் என்ன, கோட்பாடுகள் என்ன என்பதை அதை தெளிவாக எழுதி அதை இந்த கம்பெனியினுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனியினுடைய இயக்கக தலைமைக்கு நான் அதை ஒப்படைக்க வேண்டும். அவர்கள் பார்த்து ஓகே என்று சொல்லிவிட்டால் அதற்கு பிறகுதான் என் நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்க முடியும். அதுதான் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் என்று சொல்கிறோம். மெர்ச்சன்ட் பேங்கர், மெர்ச்சன்ட் என்றால் என்ன, பொருட்களை வாங்கி விற்கக்கூடியவரை மெர்ச்சன்ட் பேங்கர். ஆக ஒரு வங்கியிலே பங்குகளை வாங்கி விற்கக்கூடியவரை மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் என்று சொல்வார்கள். மெர்ஜர், ஒரு நிறுவனம் இன்னொரு நிறுவனத்துடன் சேர்ந்து கொள்கிறது, ஒரு நிறுவனம் இன்னொரு நிறுவனத்துடன் சேர்ந்து கொள்கிறது. உதாரணத்திற்கு மகேந்திராவும் சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸும் ஒன்றாக இணைந்தது, அதுதான் மெர்ஜர். மொனோப்பொலி என்றால் என்ன, சந்தையிலே ஒரே ஒருவர் தான் இருக்கிறான் விற்கப்பதற்கு, போட்டியாளனே யாரும் கிடையாது. உதாரணத்துக்கு இந்தியாவிலே ரயில்வேஸ் ஒன்றுதான் இருக்கிறது, அந்த மொனோப்பொலி சர்வதிகாரம் படைத்தவனாக இருக்கிறான். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும், நாட்டிலே அவன் வைத்ததுதான் விலை என்று இருக்கும். மொரட்டோரியம் என்று சொல்கிற பொழுது, உதாரணத்துக்கு வங்கியிலே நீங்கள் அனைவரும் வங்கியிலே பணத்தை செலுத்தி இருப்பீர்கள், இந்தியாவிலே ஒரு போர் நடைபெறுகிறது, பேரழிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்திலே அரசாங்கம் மக்களுக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்காத முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிற பொழுது அந்த இடைக்கால தடையை வைக்கிறார்கள், அதுதான் மொரட்டோரியம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே லீன் என்றால் என்ன, சொத்தை அடமானமாக வைத்து கடன் முடிகிற வரைக்கும் அந்த பத்திரம் அவர்களிடம் இருக்கும். லிமிட்டட் லைபிலிட்டி என்றால் இந்த அளவு பங்குகளை மட்டும்தான் வாங்க முடியும், முழுவதுமாக வாங்க முடியாது. லிக்விடேட்டர், அந்த நஷ்டமடைந்த நிறுவனங்களின் சொத்துக்களை விற்று கடனாளிகளுக்கு கடனை கொடுக்கக்கூடியவர். மேண்டேட், உரிமை வழங்குவது ஒருவரிடம். மேனிஃபெஸ்ட், ஒரு கப்பலில் இருந்து செல்லக்கூடிய பொருட்கள் எத்தனை மக்கள் பயணிகள் என்பதை சொல்லக்கூடியது. மார்க்கெட் லாட், குறைந்த அளவு, இந்த அளவுதான் பங்குகள் இருக்க வேண்டும், சந்தையில் விற்க வேண்டும், ஆனால் டிமேட் அக்கவுண்ட் இருந்து விட்டால் ஒன்று கூட விற்கலாம். மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிற பொழுது அதனுடைய பங்குகளை குறைந்தபட்சம் இந்த அளவு பங்குகள் வாங்க வேண்டும் என்று சட்டம் இயற்றப்படுகிறது. மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன், நீ ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பித்து அது இந்திய நிறுவனங்களினுடைய தர வரிசையிலே சேர்த்த வேண்டுமென்றால் உன் நிறுவனத்துக்குள்ள கொள்கை கோட்பாடுகள் சட்ட திட்டங்களை வகுத்து அவர்களுக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும். மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் என்று சொல்கிற பொழுது, அதாவது பங்குகளை வாங்கி விற்கக்கூடிய, ஒரு நிறுவனத்தையும் இன்னொரு நிறுவனத்தையும் இணைக்கக்கூடிய, மிக துல்லியமான விஷயங்களை செய்யக்கூடியவரை மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் என்று சொல்கிறோம். மெர்ஜர், ஒரு நிறுவனம் சுயமாக இயங்க முடியாத பொழுது இன்னொரு நிறுவனத்துடன் சேர்ந்து கொள்கிறது, அந்த சேர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிறுவனம் மெர்ஜர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மொனோப்பொலி, ஒரு நாட்டிலே அந்த பொருளை விற்பவன் ஒருவன் தான் இருக்கிறான், போட்டியாளனே கிடையாது. உதாரணத்திற்கு இந்திய ரயில்வேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆக அவர்கள் வைத்தது தான் விலை, அவர்கள் கொடுக்கக்கூடியது தான் தரம், அவர்களை கேள்வி கேட்க முடியாது, அதுதான் மொனோப்பொலி என்று சொல்கிறோம். மொரட்டோரியம் என்று சொல்கிற பொழுது, மொரட்டோரியம் என்பது சில துரதிருஷ்டவசமான வேலைகளிலே, ஒரு நாட்டிலே ஸ்திரத்தன்மை இல்லாத நிலையிலே, போர் அல்லது சுனாமி போன்ற பேராபத்துகளில் சிக்கிய சமயங்களிலே அரசாங்கம் மக்களிடம் இருந்து வங்கியிலே மக்கள் சேமித்து வைத்த தொகைக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலைகள் வருகிற பொழுது அந்த இடைக்கால தடை விதிக்கிறார்கள் அரசு. கொஞ்ச காலத்திற்கு பிறகு பணத்தை திருப்பி கொடுக்கிறோம் என்று அந்த இடைக்கால தடை செய்யக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தை மொரட்டோரியம் என்று சொல்கிறோம். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.